Molweni, igama lam nguDukiso Matika. Namhlanje sizabe sibhizi nge-introduction ye-CSS. So ndiyathemba ninonwabela ividiyo yam ye-introduction ku-HTML ngesiXhosa. So sizabe siqhubeka namhlanje sisenza i-CSS ngesiXhosa kananjalo. Okay. If mhlawumbi awukhange uyibone ividiyo yam yokuqala i-introduction to HTML, ndicela ujonge ezantsi apho kwi-description. Ndifake i-link, so uklikhe kuloo link izawukusa kulaa video. Ndingathanda uba ungaqala ngayo kuqala phambi koba mawuze kule video ye-CSS, because ndingathanda uba mawuqale wazi i-HTML kuqala uba iyintoni and isebenza kanjani. Then ke ngoku uzokwazi uba i-CSS isebenza kanjani ne-HTML. Okay. So namhlanje siku-introduction ye-CSS. So yintoni i-CSS? I-CSS i-cascading style sheets, okay? So i-CSS yi-language esiyisebenzisayo into yoba masistayile i-HTML document zethu, right? Then i-CSS yiyo edescribayo into yoba ii-elements ze-HTML yethu sizibeka kanjani eskrinini. Umzekelo, masithi mhlawumbi ndinee-paragraph ezi-3, then ezo paragraph ezo ndizifake phakathi kwe-div, okay? So ndifuna loo div leyo ibe ngase-left yescreen sam, then ke ngoku ndibe nesithombe endifuna uba masibe ngapha ngaku-right. Okay, so i-CSS iyakwazi ukundialayinela zona ezo elements zam ezo. So i-HTML iyiyo nje ivele ibeke zonke izinto zilandelelane. Umzekelo, uba ngaba zii-block elements, so ii-block elements zithatha sonke i-spaces available se-screen, okay? So uba ngaba mhlawumbi zii-block elements, so zizawuhamba ngokulandelelana. Umzekelo, uba ngaba ndifake ii-paragraph eziyi-5, zizawuya ngokulandelelana, enye iparagraph izawuza phantsi kwenye nenye iparagraph izawuza phantsi kwenye. Kodwa uba ngaba ndifaka ii-inline elements, umzekelo ndifaka ii-inputs okanye ndifaka ama-button, so as long as kukhona i-space kwi-width ye-screen sakho, zizawungena ngokulandelelana kwazo from left to right, okay? So if uyi-block element, zizawukwehla from top to bottom, okay? Then if zii-inline elements, zizawuqala from left to right as long as kukhona i-space uba ingakwazi ukungena loo element oyifakayo, okay? So ndifuna ukunicacisela ngendlela esingafaka ngayo i-CSS yethu ku-HTML. So sinendlela ezintathu esingayenza ngayo le nto, okay? So sine-inline CSS, sibe ne-internal CSS, then sibe ne-external CSS, okay? So ndiza nibonisa zontathu uba izinto ezi zisebenza kanjani, alright? So uba nisakhumbula sisadawunlowuda i-software igama layo i-Visual Studio Code. So ngoku ndizawuvula yona, ndicela nathi sihambe siyoyivula sisonke. Okay, ndicela nilandele sikhowude sonke. Le nto ndiyenzayo ndicela uyenze, and if mhlawumbi ikhona into oyimistileyo, ndicela uphoze ividiyo ubuyele emva until uyiandastende le nto ndiyenzayo before uzawuqhubeka. Okay, ungaqhubeki unga-andastendanga uba kwenzeka ntoni, okay? If unayo imibuzo nayo, ndicela upowuste kuyilaa nto, upowuste i-comment, then ndizawuzama ngandlela zonke into yoba mandizame ukurisponda ixesha lisavuma ukwenzela uba uzokwazi ukuqhubeka, okay? So ndizawuvula i-Visual Studio Code yam. Ndithathe ndiyifake ngapha. Okay, so ndiyathemba nonke nidawunlowudile i-Visual Studio Code up until kweli xesha, right? So ngoku into endifuna ukuyenza mandikhe okay, ndizayizuma kancinci. Right, okay. So ngoku mawuvula i-Visual Studio Code by default iza kubonisa i-welcome page, okay, eyayo i-Visual Studio Code. So andiyidingi angeke ndiyisebenzise ngoku, kodwa uba ngaba umtsha ku-Visual Studio Code, then uba ngaba ufuna ukwenza ifayile entsha ungakwazi ukuklika apha, so inazo iilinki ezinintsi like ikudirect kuyo yona i-Visual Studio Code uba ungenza njani. So i-welcome page i-helpful kakhulu, okay? So ndizayivala le page lena. So ngoku if mhlawumbi i-Visual Studio Code yakho ibivuliwe okanye ukugqibela kwakho ukuyivula ubuphakathi kwenye ifolder, so izawuvela loo folder apha by default. But kodwa if ubungekho phakathi kwefolder, ivele yakuvezela laa welcome page, ukuvula ifolder yakho uzawuklika apha ku-file, right? Then from ufile uzaya ku-open folder, okay?
But if mhlambi kukhona ifolder ibiseyivuliwe apha mhlambi ukwenye ubusenza enye iproject noma ufuna uhambe uyokwenza enye iproject, then ungayivala la folder ngo-close folder, then uhambe uvule uphinde uklike futhi ku-file, then uze ku-open folder. Okay, so uma uklika ku-open folder iza kuvulela le menu le esinayo apha. So ungakwazi ukukhetha uba ifolder yakho iphi. So neyami iwebsite le ndifuna ukuyivula le esiqhubeka ngayo le HTML besiyenza kuqala. So ndiyiseve ku-desktop, then from desktop ndayifaka ku-YouTube channel. Okay, then ku-YouTube channel ndine-folder futhi ngaphakathi, ne-folder ezininzi. So ngaphakathi ndine-HTML tutorial. So nansi la folder yami bendisebenza kuyo kuqala le besikuyo ye-HTML introduction. Okay, so ngoku uzawuklika kwifolder yakho. Wena mhlambe yakho ifolder uyibeke kwi-documents okanye uyibeke kwi-downloads okanye uyicreate-ele eyayo ifolder asazi uba uyibeke phi, kodwa if uyayazi uba uyibeke phi uzawukwazi ukunavigeyitha kuyo ngale ndlela endenze ngayo, right? Then uma ufika kwifolder yakho uyayiklika kubeka yi-1, then uze apha kule button ethi select folder. Okay, so uma ndiselecta la folder leyana, le folder izawulowudeka apha kwi-Visual Studio. Okay, so uma usiza apha kule left panel lena uzawubona apha kukhona i-explorer, khona usearch if ukhona into ofuna ukuyisearcha okanye igama elithile ofuna uyisearcha. Then khona i-source control sizawufunda ngayo ke ngokwexesha kulapho ustora khona ii-websites zakho okanye umsebenzi wakho ukwazi kule nto, like ngeli xesha usabhilda i-application uyakwazi ukucontrola i-version ye-application yakho. Uba khona into eyitshintshileyo ukwazi ukusho uba okay ngoku from version 1 izoba ngu-version 2, into ezifana nezo. Uyakwazi ustora idata yakho, uyakwazi usebenza namanye ama-developer kwi-application eyi-one apho nizamane niphushe umsebenzi wenu, niphinde niwudonse futhi nisebenze niqhubeke kakuhle. Okay, ngaphandle kokuphazamisana. So sizayifunda nayo ixesha malifikile sesiqhubekile, then sibe ne-run ne-debug. So nazo sizazifunda ezi masesifika phaa ko-JavaScript apho sesiprograma khona. Okay, then apha ezantsi sino-extensions. So iyanceda kakhulu le nto ngakumbi xa ngabe ngumntu mhlawumbi one-Wi-Fi ohlala ne-internet access. Okay, okanye mhlawumbi unayo idatha cause ayityi idata kakhulu. So apha umzekelo unezinto ezininzi, iiplugin ezininzi ongazi-installa. So okwangoku oyidingayo ungaklika ungasetsha u-live server if akavelanga apha. So uzawuza apha ku-search then ubhale live server. Okay, so uzawuza ku-live server, then kukhona la mabhathini alapha ecaleni, khona o-install apha ecaleni uba ngabe uyaqaphela. So kum u-live server akanayo i-install, qha kukhona laa sign ye-settings okanye umanage. Okay, so mna kuyatsho uba sendiyidawunlowudile, sendiyi-installile laa nto le plugin le. So uma ugqiba ukuyi-installa uzawubona ukuthi kuzawuba khona i-option apha ezantsi ezawuthi go live. So uyakwazi ukuthi uklike kuyo. Mawuklika kuyo iza kuvulela i-application yakho kuloo port le kunika yona. Kum indinike u-port 5500. Okay, so yi-location apho ivule khona le application, le website yam. All right, so every time xa ndisenza ii-changes apha uma ndisenza ii-changes kwicode yam ndiseyiva. Ukuseyiva kwam izawuvele automatically ibe seyirefresh ipage yam, andidingi into yoba mandihlale ndisiza ngapha ndizorefresha. Okay, so mandisivale then siphume apha kwi-extension sibuyele back phaa ku-explorer. Then kwi-explorer uyakhumbula kuqala besenze ifayile yethu ye-HTML, senze nefayile ye-CSS, sacreata ifolder ye-images apho sizawubeka khona izithombe zethu. Apha sinesithombe esiyi-1 esetephu yamanzi. So ngoku into endizoyenza ndizawuvula i-HTML, then okay, ndizawubamba laa nto ifayile ye-CSS ndizayibamba ndiyidrage ndizoyidropha apha ecaleni kwe-HTML. Okay, so ngoku zombini zivulekile, right? So ngoku ndiselapha ku-CSS kukhona into engathi yincwadi apho okanye engathi yibhayibhile, right? So uma ubeka i-cursor ngaphezu kwayo izawuthi split editor right. Okay, so into ezoyenza uma ndiklika kuyo izawukwenza i-duplicate yale file le ye-CSS, izandivulela nakwelinye icala futhi, izawusplitha esi screen kayi-2. So ndifuna uba ndikwazi ukubona i-HTML ndiphinde ndibone ne-CSS ngexesha elinye. Okay, so ngoku ndizawuklika kuyo, then ngoku izandivezela u-CSS ngapha, ifayile ye-CSS ngapha. So ngoku ndiyakwazi ukuyivala kweli cala
then ndibe ne-HTML yami, ndibe ne-CSS yami, so zombini zivulekile ngizakwazi ukusebenza ngazo kakuhle. Okay, so masiqale. Okay, so kwi-video yethu egqithileyo ndiye ndacacisa ukuthi sine-inline CSS, right? So inline CSS uyakwazi ukuyifaka directly kulo element leyo. Okay, so umzekelo apha siye safaka i-color sayenza yaba red kwesi-span esi. So ngoku lo red lo uzawuaffecta nje lo ing2, angeke lanto a-affecte lo head, ne? So ngoku mandinibonise ngapha kwi-browser yethu uba ivela njani. So nantsi la element yam yethu sithetha ngayo. Okay, so ngu-heading 2. So ngoku siye safaka u-color red kwi-span, so sirephe le part le ngaphakathi kwe-span, then ke ngoku sayinika i-class ilanto i-style esoba mayibe red yona. Okay, i-color yayo mayibe red. So ngoku i-span si-inline siyakwazi ukungena kwi-element yakho ngoku singaphazamisi ilanto i-structure salo element leyo. Umzekelo ndino-heading 2 apho, heading 2 wam usabhalwe ngalaa ndlela bekebhalwe ngayo, khange aphazamiseke. Kodwa into evele yatshintsha ndiye ndakwazi uba mandifake i-style apha ngaphakathi kwayo yona i-heading le yonke iphelele. Okay, so ngoku ndino-color red apha, then uhead yena uzawushiyeka emnyama, anditsho uyi-default. So into endiyenzileyo apha sisebenzise lanto i-inline CSS ukustayila la element leya. Okay, then sibe nendlela yesibini yoku-eda i-CSS. So sine-internal CSS. Okay, so apha kule tag le ye-head ye-HTML siyakwazi uba masi-ede i-tag ye-style. Okay, so i-style tag siyakuvumela into ukuthi mawubhale izitayile zakho internally. Okay, so ngoku umzekelo ndiye ndaselecta u-H1, so zonke ii-elements ilanto ii-tags zam zika-H1, zonke ii-elements ze-H1 zizawushera esa style esi-1 esingu-color blue. Okay, so masiya ngapha kwi-browser uzawubona ukuthi i-H1 yam nantsi ine-color ye-blue. Okay, u-H6 nezezinye azinayo laa color, kodwa u-H1 une-color blue. Okay, so ngoku masithi umzekelo ndi-eda enye i-H1 yesibini, ndizayifaka apha ezantsi kwe-H3. So ndiye ndakopa le i-H1 ngokuyi-highlighter yonke apha ndathi Control-C, i-shortcut ka-copy. Then if ufuna indlela enye futhi unga-right clicka kuyo, then uze ku-copy. Okay, then xa ndifika apha ezantsi ndafika ndathi Control-V for upaste, okanye unga-right clicka uye apha uthi paste. So iyasho uba paste, i-shortcut yakhona ngu-Control-V. Ucopy, i-shortcut yakhona ngu-Control-C. Cut, ilanto i-shortcut yakhona ngu-Control-X. So zininzi ilanto uba ii-shortcut ezikhona, so ungaqhubeka apho ujonge uba ngeyiphi ongazisebenzisa zenza umsebenzi ube lula. Okay, so uvula ilanto kwi-server yakho ungathi Alt L-O, then izawuvuleka automatically. Okay, so ngoku si-ede enye i-H1, besine-H1 eyi-1 kodwa ngoku sesine-H1 ezi-2. So masithi sitshintshe igama apha sithi I am H1 number 2. Okay, so ngoku sizawuthi save. Ukuseva kwethu apha automatically izawuyirefresha, so sidinga uba masihambe siyorefresha ipage yethu because sirefreshekile automatically because sisebenzisa laa plugin ye-live server. Okay, so ngoku uyabona ukuthi zombini i-H1 zam zishera esa style esika-color blue. Okay, so yindlela esikwazi uku-eda ngayo i-inline, i-internal CSS. Okay, so masigqiba ukusitayila zonke ii-H1 zethu uba mazibe blue, masisitayile ii-paragraph zethu. So zona sizawuthi i-color yazo okay, masiqale sijonge uba zinjani ngoku. Okay, ngoku zimnyama zonke ii-paragraph zethu zi-black, so masizinike mhlawumbi i-color e-white. Okay, sizothi color white. Okay, then si-save. So ngapha mathi uzawubona uba zonke ii-color zethu nazo ziyajika zibe white, zonke ii-paragraph zethu zizawushera laa color e-white. Okay, so ngoku masithi umzekelo awufuni ukuthi zonke ii-color zakho, ii-paragraph zakho zibe white,
kodwa mhlawumbe ufuna mhlawumbe le yokuqala iparagraph ibe green, then ufuna nalena nayo ibe green, kodwa ezezinye zonke zibe white. So indlela ongayenza ngayo loo nto leyo, ungakwazi ukuziseparate ii-paragraphs zakho ngokusebenzisa into esiyibiza nge-class, okay? Okanye ungasebenzisa i-I_D. Kodwa ke kunomehluko phakathi kwe-class ne-I_D. So awukwazi uba ne-I_D eyi-one kanintsi endaweni eyi-one. Umzekelo, wena inguwe, sisonke singabantu anditsho. So kukhona ii-male, kukhona ii-female, kukhona nezinye ii-gender ezikhoyo anditsho. So ngoku indlela esisephareyithane ngayo leyo, sine-class e-different, okay? Umzekelo, omnye unefani yakhe nabanye abaneefani zabo, zii-classes zethu ezi-different ezahlukileyo. Kodwa wonke umntu une-I_D eyi-one, awukwazi uba ne-I_D efana neyomnye umntu, okay? So ngoku indlela esingenza ngayo mhlawumbi singathi laa nto le paragraph le esifuna ukuyitshintsha singathi class, so uvele ubhale class then uthi end. So ndinganika laa paragraph i-class. So mhlawumbi masithi ezi paragraph ezi ndifuna ukuthi zibe nekhala masicinge, sifuna uba mazibe nekhala e-black, ne? So sizawuvele siyinike igama le-class sithi ngu-black color paragraph. So uba ungaqaphela apha indlela endibhale ngayo, mandizume in kancinci, okay? So uba ungaqaphela indlela endibhale ngayo apha, ndiye ndafaka u-black, okay? Ndafaka u-colour, ndafaka no-paragraph. So ngamagama amathathu ahlukeneyo lawo, kodwa khange ndiwahlukanise ngoba mandifake i-space apha, okay? So ukufaka kwam i-space apha, ilantuka i-H_T_M_L yona izawuvele ithathe ingathi mhlawumbi le paragraph lena inee-class ezintathu. Ine-class ka-black, ine-class ka-colour, ine-class ka-paragraph, okay? Ilantuka i-H_T_M_L ithatha ezi space eziba usepareyitha ii-class zakho. So iparagraph iyakwazi uba ne-class e-more than one, okay? So ngoku indlela endehlukanise ngayo uba ngathi uyaqaphela apha, ndiye ndabhala igama lam lokuqala. So igama lokuqala liye laqala nge-small letter, okay? So wonke amanye amagama alandela igama lokuqala azaqala nge-capital letter. Yindlela endihlukanisa ngayo leyo. Instead yokuthi uhlukanise nge-space, uhlukanisa nge-capital letter kulaa nto kwi-alphabet yokuqala kwelo gama elilandelayo, okay? So loo nto leyo ibizwa ngokuba iyi-camel casing, okay? So zinintsi ezinye iindlela ongasebenzisa zona uba mawuhlukanise amagama amaninzi. Ungasebenzisa u-underscore, zininzi. So abanye abantu baprifera into yokuthi baqale nge-capital letter, yonke into iqale lonke igama liqale nge-capital letter. Mna ndiprifera i-camel casing apho igama lokuqala liqala nge-small letter then amanye amagama wonke aqala nge-capital letter, okay? So ngoku sinale class yethu le apha kule paragraph. So ndifuna ukuthi le paragraph so ibe nelaa nto ne-colour e-black. So ndinike le class igama lika-black color paragraph. So ungayibiza noba yintoni ofuna ukuyibiza yona le nto, okay? So mna ndiyinike igama elizawukwenza ukuthi makube lula uba wonke umntu a-andastende uba loo class yenza ntoni, okay? So ngomzekelo masithi ndisebenza kule project egqiba mhlawumbi ndiye elifini, then wena uma ubuye uzoqhubeka usebenza apha kule project, uyazi ukuthi okay lo mntu ufake i-class, so usazi already ngegama le-class uba le class yenza ntoni, okay? So ngoku into omele uyenze funeka ukope elaa gama eliya oyinike elaa class because funeka wenze sure uba laa nto igama lilo exactly nendlela laa nto ofake ngayo amakheyisi, i-upper case ne-lower case, funeka wenze sure uba ziyafana ukwenzela into yoba i-C_S_S izokwazi ukustayila exactly le element ofuna ukuthi mayistayile ngaloo class leyo, okay? So into endizoyenza ndizokopa laa ntuka le class, igama lale class, then ndihambe ndiye kwi-C_S_S yam. So ngoku ukusilektha i-class kulaa nto kwi-C_S_S kohlukile kunokusilektha i-element. So ukusilektha i-element uvele ubhale nje igama le-tag yakhona then ugqibele ukusilektha, okay? Kodwa kule game if usilektha i-class funeka usebenzise u-dot ekuqaleni. So u-dot uthetha ukuthi ngoku uzostayila i-class. So uzawuthi dot egqiba ufaka igama laloo class ofuna ukuyistayila, then ke ngoku uvule ama-curly braces wakho uthi end, okay?
So ngokwenzenjalo ngaphakathi futhi uyaqhubeka ufake ezo zitayile ofuna ukuzifaka, okay? So ngoku into endifuna ukuyenza le paragraph andifuni ukuthi yona mayibe white njengezezinye, ndifuna ukuthi i-colour yayo yona ibe mhlawumbi masijonge mayibe yellow, okay? So ndifuna ezi ilaa nto iparagraph iklasi yayo ilaa nto ii-colour zazo zibe yellow, okay? So sizoseyiva. Then sivule kwi-browser yethu. Yep. So ngoku uzawubona ukuthi la paragraph eyi-one enala class ka-color black, sorry bekumele ukuthi ndiyenze i-colour yayo yaba black. Ndizatshintsha igama le-class ndilenze ukuthi malibe ngu-yellow instead of black. So ngoku uyabona ukuthi laa class iye yahlula le paragraph kwezi ezinye ii-paragraph. So zonke ezinye ii-paragraph zinekhala e-white kodwa le laa nto iparagraph inekhala e-yellow, okay? So ngoku masilungise nje laa gama, instead of black masifake u-yellow, okay? And nalapha sisuse lo black sifake u-yellow. So ngoku le class ungakwazi ukuyisebenzisa konke apho ufuna ukuyisebenzisa khona, right? Umzekelo andibambekanga uba ndingayisebenzisa nje kwiparagraph yodwa, ndingayikopa yonke laa class yam leya, okay? Copy aquba nami ndoyifaka kulaa heading yam yokuqala, okay? So okay, mazingaphazamisani. So sine-H1, i-H1 yenziwe yaba blue. So masikhe sithathe i-H3 le singenastayile kuyo sipaste laa colour abe yellow. So ngoku funeka masiseyiva siyorefresha kulaa cala sifumane ilaa nto i-H3 yethu inekhala eyelo nayo njengale nenye ilaa nto iparagraph, okay? So ngoku ndingathi save and size ngapha kwi-browser yethu uzawubona ukuthi i-H3 yethu ngoku inekhala eyelo, okay? Ayisinayo laa colour eblack, seyinekhala eyelo ngoku ayisafani nezi ezinye, alright? So ngoku siyakwazi into yokuthi i-inline style iyintoni and i-internal style iyintoni, indlela esifaka ngayo i-internal style. Then ke ngoku sibe nendlela yesithathu eyokufaka istyle. Indlela yesithathu yi-external file. So yiyo le sizabe siyisebenzisa and ndingakhuthaza kakhulu into yoba usebenzise yona because yiyona ndlela e-clean kakhulu because uyakwazi useparate i-H_T_M_L yakho ibe yodwa, i-C_S_S yakho ibe yodwa. Because ngoku if ngoku uzawuba ne-C_S_S kwalapha phakathi kwe-H_T_M_L, i-C_S_S iyodwa izawubande, i-H_T_M_L nayo iyodwa ibende, okay? So kuzawuba nzima into yoba mawuyifunde. So ndiprifera mna uba umntu abe nefayili yakhe ecaleni for i-C_S_S, ube nefayili yakho ecaleni for i-H_T_M_L, okay? So ngoku funeka ilaa nto i-H_T_M_L iyodwa ayazi into yokuba kukhona i-C_S_S ekhona somewhere, right? So ngoku funeka ube nguwe oyixelelayo into yokuthi mayihambe iyosilektha ifayili ye-C_S_S ibe yiyo eyisebenzisayo for ukustayila ukustayila loo fayili yakho ye-H_T_M_L, okay? So indlela esiyenza ngayo uba masilinke sisebenzisa ulink, okay? So kuloo link lowo uzawufumana ii-attribute ezimbini eka-rel and i-rel izawube seyinayo i-value already, uzayifumana ine-value ethi style sheet, okay? Then ube nenye i-attribute ekungu-href, then loo href uzawufika e-empty yena, then ke ngoku funeka uhambe uyosilektha loo fayile oyifunayo, right? So kwangoku mandibeke ndicime yonke le nto apha, okay? So ukususa kwam laa link loyana ndiseyiva, then ndiya kwi-browser, uzawubona into yoba laa background ye-white iyasuka, okay? So ifayile yethu ayisenayo laa background ye-white, laa background epepuli besinayo, sesifumana le background ye-white, sorry, yeah, sesifumana i-background ye-default eyi-white, okay? So ukuze sikwazi ukufaka le background le, funeka sisebenzise laa link uba masilinke ifayili yethu kwi-H_T_M_L ukwenzela uba i-H_T_M_L yazi into yoba kukhona ifayili okuyi-C_S_S omele ihambe iyothatha izitayile khona uba mayistayile ezi elements zayo, right? So ukulinka kusimple ngelaa nto ngeVisual Studio Code, into ozawuvele uyenze ubhala i-link, okay? Bhala link, gqapha uthi enter. So ngoku uyabona uba iphumela nale attribute ekungu-rel already seyine-value ka-style sheet. So wena ngoku funeka uyosilektha uba loo fayili leyo ofuna ukuyilinka kule H_T_M_L iphi apho ikhoyo, right?
So ngoku sijonga ngapha sine-folder yethu le kungu-My First Website, i-website yethu le, right? Then ngaphakathi sinale file ye-HTML okuyiyo le sifuna ukuthi silinke i-CSS, right? So i-CSS nansi apha ezansi kwe-HTML, right? So zombini zingaphakathi kwe-folder A1, okay? So since zingaphakathi kwe-folder A1 kulula uba mawukwazi ukuyoselecta lo file oyifunayo. So ngoku sifuna le CSS ibe yiyo esiyi-includa apha kule HTML. So uzavela ubhale style, nansi siyavela ungakadingi nokubhala, nansi siyavela, then ungavela uyiselecte, then uthi save. As soon as usithi save, then i-background iyabuya futhi iyatshintsha. So ngoku sesithestile into yokuba i-CS ilantuka ifayile yethu iyasebenza ngapha ku-HTML yethu, okay? So masithi umzekelo le file ibingekho kwi-folder A1 ne-HTML, mhlawumbe masithi ibingaphakathi kwe-image. So ukuba mawufike phana ku-image into ubuzayenza ubuzawuthi ./ right? Because ukuthi ./ kwakho kuzakuvezela yonke into engaphakathi kwale folder, right? Then ungakwazi uba uhambe uyoselecta lo folder leyo, then uselecte lo CSS yakho ngaphakathi kwefolder, right? So ngoku ubuyele emva ndizabe ndithi Control+Z, Control+Z, Control+Z uyakuvumela into yoba mawubuyele back kwi-changes ubuzenzile ngaphambili, okay? So ngoku siyiselectile i-CSS yethu and siyibonile i-background yethu itshintsha eyebody iba purple. So ibody yiyo yonke into esiyibona kwi-browser njengoba ubona uba yonke into ingaphakathi kwebody, okay? So sikwazile ngoku uku-edda i-style sethu kwi-external file, right? Sizosebenzisa loo ndlela leyo uba masistayile i-HTML zethu, okay? So ngoku masizame ukuklina le page yethu. Sizoqala ngokususa i-span, i-class, inline style lapha ku-class, right? Sisuse nesi-style esilapha, okay? Then sizoyeka i-link ikhona, okay? So sizoyeka le link between le HTML nale CSS, right? So ngoku singathi save apha, uzawubona uba zonke ezinye izitayile zizawusuka, kuzawushiyeka nje esaa style esingaphayana ku-externally. Then ke ngoku sizawuya ngapha ku-external sikline yonke laa nto leyana. Save, then okay, ngoku siyisuse yonke i-CSS besinayo, right? So ngoku sizaqala senze le nto le page yethu at least izame uba ntlinyana, sizame uku-aligna izinto sibone uba i-CSS singayisebenzisa kanjani, okay? So kwangoku yi-HTML yodwa, si-structure sodwa, that's why yonke into ilandela enye ingaphantsi kwenye nenye ingaphantsi kwenye, ayikho into e-aligniweyo properly, okay? So yi-basic nje yewebsite yethu lena, ayina-CSS, ayina-JavaScript, ayina-next, okay? So i-browser zonke ziphuma nento esiyibiza ngokuthi i-developer tool, okay? So i-developer tool iyakunceda kakhulu as a developer. Umzekelo ngoku njengoba usebhizi nge-HTML ne-CSS, ngaba mhlawumbi ufuna u-inspector le element le, right? Okanye mhlawumbi ufuna ukuyitshintsha yodwa and ufuna ukubona ama-changes wakho esenzeka same time ngoku kulapha, ungakwazi uba mawuvele uze apha phezulu uvele u-right click then uze apha ku-inspect, right? So inspect, it's either uya right click uze apha ku-inspect okanye usebenzisa i-shortcut ka-Control+Shift+I, okay? So Control+Shift+I uzakuvulela yona le developer tools endithetha ngayo, i-inspect leyo, okay? So mandiklik apha ku-inspect uzawubona uba ngapha ecaleni kukhona ilantuka enye i-tab evulekayo, right? So apha kule tab evulekayo sine-elements, sibe no-console, sibe no-network, sibe no-sources, okay? Zininzi, zikhona nezinye, khona i-performance, khona i-memory, khona i-application, security, lighthouse ne-ad block, okay? So ezi ezinye sizawuzifunde ke ngoku kwexesha masesingena deep apha ku-programming, okay? Okwangoku ndifuna nje sifowukhase apha kule tab esekuqaleni kungu-elements, okay? So ku-elements mawungathi uyaqaphela uno-HTML, uno-head, ngaphakathi kwe-head sine-title, sine-link, yiyo yonke laa nto la HTML yethu esinayo, okay? So sine-HTML, sine-head, ngaphakathi kwe-head sine-title, sine-link, sine-body, then sibe nazo zonke ezinye ii-elements, okay? So zonke ezinye ii-elements iyaziveza apha, okay? So ngoku into emnandi ngoku qho xa ubeka ikhesa yakho ngaphezulu kwazo ezi elements ezi,
uyabona uba khona umehluko owenzekayo ngapha ngase-left khona i-focus, uyabona uba i-focus kulo element leyo, right? So ngoku umzekelo ndingeza apha ku-I am thini I am H1 nansi le I am H1 number 2, okay? So ngokuba ngaba ndifuna ukuya kuyo straight ngaphandle kokuba mandizingelane nelantuka noba ihleli indawo apha kwipage yam, ndingabe ndiklikha apha kule button kule icon lapha phezulu, uyabona uba ithi select an element in the page to inspect. So ndingahamba ndiyoselektha lo element leyo. So ngoku ukuklika kwam phaa as soon as iba blue ndiyakwazi ukuza apha ndize straight kuyo. Uyayibona uba ngoku lantuka ndifowukhase kuyo straight. As soon as ndiklikha kuyo uzawubona ukuthi nantsi ngoku apha ezantsi. So kwalapha ndisilethe yona uzayibona uba ivele yayiselectha straight up. So ngoku apha kukhona u-H1 then bekhona u-styles, okay? So ngoku apha uzazibona uba kukhona u-H1 apha zii-default styles. So i-H1 iphuma nezi zitayile by default, okay? So iphuma no-display we-block, so i-H1 iyi-block element, then i-font size i-2 EM, khona u-margin block start, kukhona u-margin block end, khona ezinye i-margin futhi ezi-inline no-start nazo zonke ezo nto, bekhona no-font weight. So ezi zitayile zizitayile ze-default, okay? I-HTML ephumla nayo, okay? So ngoku apha phezulu uzawubona uba kukhona u-element.style, right? So ngoku ungavele uklike phaa phakathi kwezaa curly braces, then iza kuvulela. So ngoku uzawuvele ustayile laa element. So uyazi anditsho uba apha ngaphakathi kwe-curly braces kulapho sibhala khona izitayile zethu. So into endingayenza ngavele ndithi color enter, then ndithi mhlawumbi i-colour yakhona, uyabona uyakwazi ukuselekta. So uma upresa le arrow le ijonge phantsi uyakwazi ukukhetha. So ikubonisa zonke ilaa nto ii-colour enazo by default. So every time uma ndiselekta i-colour endiyiselektayo iyatshintsha laa nto kalaa element. So uba ngaba ndifuna ukukhetha uba ngeyiphi le colour endiyithandayo kwezi ezilapha, so uyakwazi uba mamane udlala ngayo ujonge uba ngeyiphi i-colour ezawuthi uyithande uba mawuyisebenzise kuloo H1 kuloo H2 kuloo H1 leyo, okay? So mna ndifuna ukusebenzisa le colour masijonge u-dark blue, yeah. So ndizosebenzisa u-dark blue ndithi enter, okay? So ndiyambona ukuthi u-dark blue ndiyamthanda, right? So ngoku mandijonge uba ngeyiphi enye into endingayistayila phaa, mhlawumbi masithi font, ndifuna ukustayila i-font, so ndifuna ukustayila i-font style, right? So ndiya phaa ku-font style, then ndingakhetha uba ngesiphi isitayile endifuna ukusisebenzisa kule font, okay? So ndinee-option ezininzi, ndingafuna uku-inherit. U-inherit uzawuthatha sona esi sitayile esisilapha, so iza-inheritha from i-parent element, okay? I-parent element iyi-body, so uba i-body inesitayile esi-different izawube lithatha eso sitayile saloo body leyo, okay? Then ibe ne-initial, so sisitayile sokuqala sayo uba besinjani. Then bekhona i-italic, then uyabona ukuthi i-italic as soon as ndikwi-italic uzawubona ukuthi nelanto i-font yam iyatshintsha iba italic, right? Then normal izawubuyela back ku-normal, then oblique iyafana ne-italic, then u-revert uzayibuyisela back kule ndlela ibingakuqala, u-unset ayifake istyle next. So ngoku ndifuna ukuba mayibe italic, okay? So uzawubona uba ngoku ndi-ede izitayile ezimbini, okay? Ndi-ede i-colour uba mayibe dark blue, nda-eda istyle, i-font style ukuthi mayibe italic, okay? Masijonge futhi uba ngeyiphi enye into esingayenza. Masitshintshe isize siyenze nje ibe nkulu kakhulu. So ndizawube ndithi font size, okay? So ku-font size ungakhetha kwalapha, mhlawumbi ufuna uyi-inherithe, so uyayibona ukuthi izawuba ncinci. So ithatha kwi-paragraph by default, izawuba yi-paragraph izawube ncinci. So ngoku sehle sikhethe ezinye, izawubonisa ularge, bekhona u-revert izayibuyisela back kwi-normal size ye-H1. Kube khona u-small, kube khona u-smaller, so izawuba ncinci. Kukhona u-unset, bekhona u-extra large. So thina ngoku sifuna u-extra large, so sifuna ukuthi mayibe nkulu kakhulu, so ndingaselektha yena. So ngoku ezi zitayile ezi, if ndikhe ndarifresha le page, ezi zitayile zizawusuka because ezaa zitayile eziya ndizifake nje qha apha kulaa nto kwi-browser, azikho kwikhowudi yam, zikwi-browser. As soon as ndirefresha izawukliyera yonke le nto, le cache elapha, then kuzawushiyeka kungekho next. So laa nto le H1 yam ayingeke ifumane ezo zitayile, okay?
so maske siyenze into endizabe ndiyenza, ndizabe ndikope zonke ezi zinto ezikwenza uba ndingaphinde ndibhale futhi. So ndizathi Control C mandigqiba ukuhighlighta yonke into endifuna ukuyikopa, then ke ngoku ndiza apha ku-refresh. As soon as sithi refresh uyabona uba ezaa zitayile azisekho, laa H1 ibuyele back kulaa default ibiyiyo, and napha ku-element style ku-empty akuna-next. Kodwa ngoba ndingathi Control V for paste, nazi zibuyile zikhona. Okay, so masiphinde sithi refresh, sizisuse ezaa zitayile, then uzawuhamba uye kwicode yakho. Then apha kwicode yethu sifuna ezaa zitayile zibe kuzo zonke i-H1. So zonke ii-H1 zethu sifuna zibe italic, zibe yiloo nto. Okay, so ndizawuza apha kwi-HTML yam ndithi H1 and curly braces zam, ufike ndithi paste. Okay, so mandisithi save ngoku uzawubona uba nazi i-H1 zam zonke zifumene ezaa zitayile. So uyabona ukuthi ngoku nantsi i-H1 yam iselektiwe apha, yaqapha yanikwa ezaa zitayile. Okay, so ngoku mhlawumbi if ndifuna utshintsha le colour ibe ngenye ikhala, ndingaklika apha kuloo colour lo, then ndingazenzela eyam ikhala endiyifunayo. Mhlawumbi ndihambise le nto apha, the green, mhlawumbi ibe nobu-transparent nyana, so uyayibona kanjalo. So ngoku ndingavele ndithi ndikope le nto endigqiba ukuyitshintsha because nditshintsha into eyi-one, anditshintshanga yonke into. Ngavele nditshintshe ndithathe le colour le endiyifunayo. So ngavele Control C ndikope, then ndize ngapha kule nto yoku-HTML yam nakwi-CSS. So kwi-CSS ndifike nditshintshe laa dark blue, ndifake le colour entsha endigqiba ukuyifumana kwelaa colour. Save, and ke ngoku masibuyela ngapha sithi refresh, uzawubona uba laa colour isuke sisenalaa colour leyana esiyifumeneyo because i-colour yethu siye sayifaka kwi-CSS yethu. Okay, so indlela sizawusebenzisa le lantuka le inspect uba masikwazi ukusitayila zonke into zethu ngoku sibona, then sikope icode yethu from apha sihambe siyoyiphesta kwicode yethu. Loo ndlela leyo izawukwenza izinto zibe simple because ngoku sitshintsha into esiyibonayo. Okay, so masiqale ekuqaleni siyistayile kakuhle ngoku. So masikhansele ezi sisitayile silapha, save. Okay, then sithi refresh. Alright, so masijonge icode yethu uba injani. Okay, so ngoku sinee-div zethu, sinediv elapha sibe nale div elapha. Okay, and zingaphantsi kwale paragraph elapha. So masenze lo hello world ibe ngathi yinto engathi yilogo yethu. Okay, so masihambe sibuyele ngaphayana. So ngoku sizavele siklike apha size apha ku-hello world. Okay, so hello world sifuna iparagraph yakhona sifuna ibe bold, so sifuna i-font weight. Okay, sifuna i-font weight yayo ibe bold. Okay, right, as soon as senze uba mayibe sifaka laa font weight uba mayibe bold, uyabona ukuthi ngoku nayo laa paragraph nayo i-bold ngoku. Uyayibona, seyi-bold ngoku ngathi nayo ifana nezinye zee-heading ezilapha, mhlawumbi ungayifanisa no-H4. Okay, so ngoku uba ngaba ndingaklika apha, so uyabona ukuthi laa nto iparagraph yam ibuyela back to iparagraph, ayisekho bold, ifana nezi zinye iparagraph ngoku umbhalo wakhona. Okay, so ngoku sizawuba bold, then mhlawumbi ndifuna ukuthi no masivele siye kube okay, no ndifuna ukuthi ibe ne-font style. Font style siyenze ibe italic. Okay, color, i-color yayo ibe masikhethe apha ngathi blue, aqua, yeah, aqua ingathi mhlawumbi masikhethe aqua. Okay, so ngoku nantsi ayilantuka yethu i-hello world yethu siyenze yaba blue. Okay, so ngoku sizakopa ezi sorry, sizakopa ezi zitayile ezi. Sikopa zonke ezi zitayile ezintathu, Control C masigqiba ukuzihighlighta, size ngapha kwi-CSS yethu sifike sisilekthe le paragraph ka-class ka-my paragraph, right? So ngoku select i-class sithi dot, then sithi my paragraph. Okay, then my paragraph sifuna ukuthi makabe nezi zitayile ezi. Okay, so ngoba singaseyiva apha sibuyele back kwipage yethu sithi refresh. Okay, uzawubona uba hayi laa nto kwiparagraph yethu isenazo ezaa zitayile. Okay, so ngoku yintoni enye endifuna ukuyenza. Okay,
So ngoba ngathi uyaqaphela sine-div zethu ezimbini, okay? So ndine-div apha econtaine ilanto i-H1 ilanto i-heading eziyi-4, then nale div econtaine i-heading eziyi-3. So ndifuna ukuthi enye ibe se-left enye ibe se-right, okay? So masami sijonge uba ndingayenza kanjani into leyo. So ngoku currently ilanto ii-div zam zombini mandizi-highlighte khona ngapha. So nazi ezi div zam ezimbini. I-div yam yokuqala uyayibona apha iqala khona iphela khona icontaine eziya i-heading, then i-div yam yesibini icontaine ezi eziyi-3. So ngoku uma ngathi uyajonga le div le igcwele sonke esi space because iyi-block element, okay? So ithathe yonke i-width ekhona, okay? So ngoku into endizayenza kwi-div ndizabe ndithi ndizaqala ndiyinike ilantuka i-width. So i-width yi-size ububanzi bayo ndizayinika i-width oba mayibe yi-50%, okay? So ngoba ngayo kule div uzayibona uba ngoku seyithatha i-50%, ithatha i-50% yespace. Esi space esi-orange sispace esingasetyenziswanga, ispace esi-blue, i-colour blue yile space esisetyenzisiweyo. So le div ephezulu ngoku ina-50% ye-width, le div esezantsi isena-100% ye-width, okay? So masize kule div elapha ezantsi yona siyenze ukuthi nayo mayibe ne-width, width yakhona yona siyenza uba mayibe 50% nayo, okay? So ngoku ngathi uyaqaphela nale div ina-50% nale div ina-50%, mayiphelele yonke iba ingaphi yi-100%. So ngoku masibone uba singazenza njani uba enye i-div ne-div besecaleni kwenye i-div. So into esizawube siyenze sizawuza kule div sitshintshe i-display yakhona. Since le display iyi-block maske siyitshintshe ingabi ngu-block, siyitshintshe sithi i-display yakhona mayibe ngu-inline block. Instead uba makabe ngu-block makabe ngu-inline block, okay? And uzawubona uba awusizubona utshintsho kwangoku, kodwa uba singeza kule yesibini sifike sithi display inline block, okay? So ngoku uzawubona into yoba since iyi-inline block iyavumela into yokuthi le inline elapha ngezantsi ikwazi ungena ecaleni kwayo, kodwa ngoku kutheni ingakwazanga uba mayingene ecaleni kwale div? Mhlawumbi masithi uyabona uba ngathi uyaqaphela kune-space esikhona apha ecaleni ngaku-left kwale div, siso esesenza uba ilanto i-50% ne-50% zingezi 100%. Funeka sicingele nesaa space esingapha ecaleni esesisetyenzisiweyo. So uba singeza kule div elapha phezulu sizama ukuphungula i-width yayo, mhlawumbi sibone uba sithi 49%, uyabona uba ngoku laa div le yesibini izile ngapha ngakurayithi, okay? So ngoku sinee-div ezimbini okuzi-inline block, enye ingapha ngaku-left enye ingapha ngaku-right, okay? So yindlela ongenza ngabo mawuhlukanisa ii-div zakho, enye ibe se-left enye ibe se-right. So ii-div sizithatha as i-container, okay? So i-CSS inento esiyibiza nge-box model, okay? So mandikucacisele nge-box model, okay? Ndizawuvula itab entsha ngapha ecaleni. So ndikhe ndangena nam ndakhe ndafumana isithombe se-box model apho ndizawukwazi ukucacisela kakuhle khona, alright? So i-box model iyintoni? Mhlawumbi i-div le yam, okay? So laa div mandikhe ndiyifakele i-background ukwenzela uba ndizokwenzela lo mzekelo kakuhle. So le div elapha phezulu masiyinike i-background, background, sithi i-background yakhona mayibe sebenzisa u-aqua nayo, right, u-aqua, okay? So ngoku le block uyayibona uba le block ngoku seyijike yaba yi-block le div yam because icontaine ezilantuka ezi-heading zam eziyi-4, and uyayibona uba ilantuka idiphenda kuzo. Uba ndinga-eda ezinye apha izayisehla ibande, okay? So ngoku mandikwenzele umzekelo, ndizobe ndikope yonke le nto lapha, copy ndiphinde ndiyipheyiste. So ndiphinde nda-eda ezinye futhi ndiyenze times2. So mandisithi save ndithi refresh, okay? So sorry ndisusela blue kanjani, khange ndiyifake kwelaa cala la background, ndiyifake ngapha nezaa zitali khange ndizitshintshe kwelaa cala, ndizitshintshe ngapha. Masibe sizitshintshe msinyane. So ngoku sizawuthi ii-div zethu zonke ii-div, because sinee-div ezimbini okwangoku, sifuna zonke ezi div zibe ne-width ka-49% ukwenzela uba siwa-accommodeyitha laa margin nge-default.
andicacisela uba imagine iyintoni. Then sitheni kwanjenye into, sithe mayibe display inline block. Okay, and ke ngoku sifuna ukutshintsha i-background yalena, so sizoyinika i-class sithi i-aqua bg for background. So aqua bg, so mandingakopa laa nto, copy, save. So HTML yam seyiseyiviwe. Then ndize ngapha ndisilekthe, so that dot because ndifuna ukuselekta i-class, then paste, ndifuna ukuselekta aqua bg. Then ndizavula i-curly braces zam, then ke ngahamba nje ndiyokopa laa colour sendinayo phaa. Ndize ngapha ndithi paste, nditshintshe laa colour abe ngu-background instead of abe ngu-colour. So because ndifuna ukutshintsha i-background colour, ndifuna utshintsha i-colour, i-text colour, but ndifuna utshintsha i-background yayo le container uba mayibe yi-aqua. Okay, so ndingathi save ngoku, ndibuyele back ngapha, ndifike ndithi refresh. Uzawubona uba ngoku ezaa zitali zethu zifike zibuyile futhi. So ngoku i-div le ngapha ngakurayithi ina-49%, kodwa siyifakelanga i-background. Then i-div le ngapha ngakuleft ina-49%, sayinika ne-background, then sa-adda more ii-items ngaphakathi kwayo. Okay, okay, so i-box model. Okay, so apha kwi-box model, so uyayibona laa nto wale div yethu lena, sinike i-background ka-aqua. Okay, so kukhona i-box model ekuyi-explaina kwam, kukhona i-margin. So i-margin izawuba si-space esingaphandle kwalaa div yethu le esiyenzileyo le nalaa colour leya i-blue or aqua. Okay, so sonke i-space esingaphandle kwe-element si-consider as i-margin. Okay, so ukwenza umzekelo, sonke i-space esingaphandle kwale div izawuba sibizwa ngokuthi siyi-margin. Okay, so ndizawusilektha le div yam le. Okay, so le div le ka-aqua bg, then nansi class yakhona. Ngaphakathi kwalaa class sizawufaka i-margin. Okay, right, so masingathi margin sithi mhlawumbi 10 pixel. Okay, sithi 10 pixel, laa margin uyayibona yilaa colour le i-round ndifake laa nto le ngathi ngu-orange nyana ekhona phaa. So ivele ya-adda i-space ngaphandle kwale block le i-blue esiyenzileyo. Okay, so masisenyusa laa margin leya, uyenyusa kwam uzawubona uba i-add i-space esininzi ngaphandle kwalaa nto, kwalaa container le yethu esiyenzileyo kuyi-div. Okay, so the more usenyusa laa space uzawubona uba sesi-space esingaphandle, laa margin sesi-space esingaphandle kwalaa container leya. Okay, then futhi kwi-box model sibe ne-border property. Okay, so i-border yona mandiyifake i-border, uyifaka kanjani? Uzawuthi border. Okay, wagqiba i-border funeka ukhethe loo colour ye-border yakho uba ufuna i-border yakho ibe njani i-colour yayo. Okay, so mna ndifuna i-border yam ibe blue okanye nasezibe brown. Okay, then futhi funeka kube khona enye into endiyifakayo, funeka nditsho uba isayizi yayo le border leyo funeka ibe ngakanani. So ndifuna isayizi yayo ibe 2 pixel. Okay, then ndifuna ukutsho uba intlobo leyo yaloo border leyo ufuna uba mayibe njani. So ndifuna ukuthi mayibe solid. Okay, so zininzi iintlobo zelaa ntukazi ze-border ezikhona. Kukho noo-dashed, kodwa mna okwangoku ndifuna ukusebenzisa ntoni? U-solid. Okay, so umbonela i-dashed uba unjani. U-dashed uzawuba nezaa dash zakhona, so izawuba yi-border le ene-dash, kodwa okwangoku masisebenzise bani? U-solid. Okay, so izawuba yi-border nje solid. Okay, isayizi yayo yi-2 pixel, masikhe siyinyuse siyenze at least ibe ngo-5 pixel, 6 pixel. Okay, then masehlise le margin kancinci, siyenze ukuthi at least ibe yi-100. Okay, sizoba no-100 imagine size uba mabe yi-100. So imagine engaphandle, then elandelayo izawuba yi-border. Okay, so elandela i-border izawuba yintoni? Izawuba yi-padding. Okay, so i-padding isi-space esingaphakathi kwale div, ayisospace esingaphandle. I-space esingaphandle kuyi-margin, i-space esingaphakathi kuyi-padding. Okay, so ngoku masifake i-padding sibone. So uyabona ukuthi yonke le mibhalo le incathamelene ne-border, nditsho. So ngokufaka kwethu i-padding singatsho sithi padding. Okay,
sithi padding, then padding all round sifuna ukufaka maybe u-20 pixel. Okay, so as soon as ngifaka la 20 pixel uzobona uba ngoku i-adda esinye space futhi ngaphakathi kodwa kule game ayisifaki ngaphandle kodwa si-adda ngaphakathi. Okay, so ndingayenyusa la padding uzabona uba ngoku la mibhalo iya iba kude kunebhoda. Okay, so ngoku siyakwazi uku-align izinto zethu kakuhle. Okay, so sinebox yethu ehleli kamnandi phana, sayifakela ispace ngaphandle, sayifakela ispace ngaphakathi. Okay, so siyakwazi uba i-box model isebenza kanjani. Then engaphakathi kwe-padding then ke ngoku sizaba ne-content yethu apha. Okay, so i-content yethu izawuba nguwo wonke umbhalo esinawo apha ngaphakathi okanye ibhathini okanye izithombe, unga-edda noba yintoni ofuna ukuyi-edda apha ngaphakathi. Okay, so yi-box model yethu leyo. Then ke ngoku sibe ne-width. Okay, so i-width sispace esiqala ngapha ngaku-left kuyotsho le ngaku-right, so yi-width leyo. Then ukusuka phezulu ukuya ezantsi yi-height. Okay, so singatsho sithi mhlawumbi i-width yethu since isitshile uba zonke ii-div zethu zibe ne-width ka-49, singayenza ne-height yakhona ibe maybe masithi height ndifuna ibe singathini, masithi maybe ndifuna ibe 500 pixel i-height yakhona. So uzawubona uba i-height iyenyusa ngapha. Okay, then i-width nayo singayenyusa ngapha. Okay, so i-width singazibe 70, senze i-height yethu ibe maybe 550. Okay, so nantsi i-box yethu sinayo ngapha. Okay, so i-box model yethu lena sine-padding, sine-border, sine-margin. Okay, so ibalulekile kakhulu i-box model, iza kunceda kakhulu xa ufuna uku-aligna ii-items zakho. Okay, so masisehle sibone uba yintoni enye esingayenza. Okay, then okay, masiqale sikope zonke ezi zitayile zethu sizi-edileyo, copy. I-height ne-width ndizabe ndiziyeka okwangoku. So ndingavele nje nditshintshe apha kwi-aqua, so ndihayilayithe yonke into kwelaa cala, nangapha ndizawuhayilayitha yonke into because ndifuna urepleyisa sonke isitayile endinaso apha kwi-CSS yam, ndisiripleyise ngesitayile endisenzileyo ngaphaya kuChrome. So uma ndipheyista izandibuyisela laa background colour yam ye-aqua nezi zitayile ezintsha endizigqiba ukuzifaka. Okay, so uma ndingathi save, ndiyele back ngapha kwi-application yethu, i-margin yethu isekhona, i-padding isekhona, ne-body isekhona. Into endiyisusileyo yi-height ne-width le bendiyi-edile. Okay, so ngoku masiqhubeke sijonge. Okay, ngoku sine-link yethu esinayo apha. Okay, so le link lena uba ungayaqaphela ilapha ecangeni kwalena enye i-div yethu siyenze yaba nelaa nto ne-width ye-49 pixel. Okay, so ngoku ndingavele ndiklikhe apha for ukuselekta i-element endifuna ukuyi-inspektha, ndize straight apha kulaa nto kwilink. Okay, so ngoku izawusilektha laa A tag le. Okay, so yilink yethu lena. Ngoku ndifuna ukutshintsha izitayile zayo. Right, okokuqala ine-underline yokubonisa uba yi-link. Mhlawumbi masithi ilaa nto iprojekthi endisebenza kuyo abafuni le underline and abayifuni le colour epepuli nge-default, bafuna eyabo i-colour. Okay, and bafuna uba ibe nesize enje, bafuna uba nenye isize. Right, so okokuqala into esizoyenza, so uma uthi uyaqaphela apha uzawubona uba laa nto inezitayile ze-default ezikhona kakade apha ezifakiweyo. Right, so ngokufuneka ndi-override ezi zitayile ezilapha ngoba manditshintshe ukwenzela uba ingazuba nazo ezi colour ezilapha nezi underline ezilapha. Right, so ngoku eyokuqala endizayitshintsha ndizawususa laa line. Uyabona uba bafake u-text decoration egqiba bathi underline, so mna funeka nditshintshe laa text decoration leyana. Ndizathi text decoration, text decoration, then masijonge uba sizayenza uba mayibe njani. Masize apha sithi auto, uma usithi auto iyasuka, so auto uyayisusa naye, ublink naye ayisusa, udashed asiboni uba kwenzeka ntoni, no-dotted, so ezinye zonke aziveli. So ungavele uthi mhlawumbi okay khona i-overline izawuba ngaphezulu, thina sifuna u-none because sifuna uba mayisuka, asiyifuni laa underline. Okay, so sakhetha u-none. Right, then yintoni enye esifuna ukuyitshintsha? Sifuna utshintsha i-colour yayo uba mayibe different. Singasebenzisa ntoni? Masisebenzise sikhethe apha kwezi zilapha okanye i-colour esingayisebenzisa for ii-link zethu. Sisebenzise u-dark green.
Okay, so ilink yethu izawuba dark green. Sifuna isize yayo ibe nkulunyana, so font size masinike u-2 EM. Okay, nantsi inkulunyana, go to cool. Okay, so ngokungavele uyi-highlight yonke la code ogqiba ukuyifaka entsha. So if uyaqaphela sesatshintsha i-color, then uyabona uba i-default isukile, i-color yakhona iyascratcheka out. Then satshintsha i-text decoration, yaremova yonke laa nto la default ekhona leyo. Okay, so ngosinga-highlighter zonke ezaa zitayile zethu, then sizahamba siyoselecta i-A tag. Okay, uyabona ngu-A, sizoselecta i-A tag. Asifakanga class but sizoselecta i-A tag, sizoselecta i-tag ngu-Y. Okay, so sizawuza apha kwi-CSS yethu sifike, sorry, sithi A. So sifuna zonke ii-link zethu, ii-A tag zethu zibe nesi style. Okay, so sathi save, siyela back kwi-browser yethu sirefreshe, uzawubona uba ilantuka i-link yethu isinayo laa colour eyi-one lika-green esiyifakileyo and nesize inyukile iyaba nkulunyana, right? Masithi umzekelo ndifuna umntu xa kebeka ikhesa apha, laa colour itshintshe ingabi green, mhlawumbi itshintshe ibe pink. Okay, so siyenza njani loo nto leyo? So sizahamba siyosilektha laa A tag kwakhona. Okay, then sizasebenzisa ilantuka sasebenzisa uhover. Okay, uhover or hoover, ukuba uyipronounsa kanjani. Utara wam wayedla ngokuthi there is no master of pronunciation, so uzandixolela. Okay, so sino A, then sibe no-hover kweli cala. Okay, so lo hover lo uzasinceda into yokuthi makwenze like i-hover lena zininzi, ayohover yodwa, so zibizwa ngoba zii-pseudo classes. Okay, so ekuyeni kwaxesha sizawuya sifunde nangazo ii-pseudo classes uba khona oo-after, like zininzi. Okay, so sizasifunda ngazo apho sizidinga khona, ndinibonise uba zisebenza kanjani. Okay, kodwa in this case sifuna umntu xa kebeka ikhesa ngaphezulu ka-A kwelink, kuzo zonke iilinki sifuna kutshintshe laa colour u-green, atshintshe mhlawumbi abe pink. Okay, so ngoku umntu xa kehava phana sifuna ikhala ibe pink. Okay, so sothi save, then siye ngaphaya, then sithi refresh. Then ke ngoku ma sibeka ikhesa ngaphezulu uyabona uba iyatshintsha laa colour e-green kuvela ikhala e-pink. Okay, so which means iyasebenza. So ngoku ndingakwazi uba manditshintshe ikhala yam, uyabona, noko yenza noko kube khona umdlanyana uba laa nto iyaklikeka leya, mandiklikha kuyo kukhona into ezawukwenzeka. Masidlale ngesi sithombe esi, ndifuna ukuthi ndisenze ukuthi masibe sincinci, then nditshintshe neshape yaso ndisenze ukuthi masibe round. Okay, so ngoku ndizabe ndiyosilektha apha uba ndisilektha yintoni le element endifuna ukuyisilektha. So sizawusilektha esi sithombe esi, then kwesi sithombe esi ndifuna i-width yaso. Okay, so ndifuna ukuthi esi sithombe sibe like maybe 300 pixel. Okay, so as soon as ndifaka laa 300 pixel uyabona uba siba sincinci on both sides, kwi-width nakwi-height. Okay, so yonke into kuba auto adjusted. Okay, so ngongezantsi ko-width ndifuna ibhoda, yayibona ndisho ibhoda ngoku iyi-four corner, yonke into i-four corner, ibhoda yakhona isheypheke four corner. So ndifuna ibe ne-radius, kube khona like nditshintshe ubu-round bazo khona, zingabi ikona ngalaa ndlela eziyikona ngayo, ndifuna zibe round nyana. Okay, so ndizasebenzisa i-property ebizwa ngoba yi-border radius. Okay, so i-border radius yam ndifuna ibe like 20 pixel. Okay, so as soon as ndisithi 20 pixel uzawubona uba ezaa kona eziya zisekho sharp kakhulu ngoku zinobu-round nyana, right? Then xa ndisenyusa ii-pixels zam, the more ndizenyusa the more isiba round, the more isiba round. Okay, so kodwa ngoku iyaphelela ayisadluli. So into mewuthi ndiyenze, ndizawuthi mayibe 50%. Okay, so uma ndisenza 50% laba bu-round uyabonakala uba buqandana. Okay, kodwa ukuze mandifumane laa round opheleleyo funeka i-width yam ne-height yam zilingane. So ndizawukwenza i-height uba nayo mayilingane ne-width, so ndizazenza ukuthi mazibe 300 pixel nayo. Okay, so as soon as ndiyenza uba mayibe 300 pixel uyabona uba nasiya ngoku isithombe sethu siyajika siba yi-circle, siba round ngale ndlela esiyifuna ngayo. Okay, then
Sizawukopa sonke esaa style sethu esisenzileyo, copy, then sihambe siyosifaka kwicode yethu ukwenzela uba singasilahlekeli. So ngoku sifuna ukusilektha ntoni? Isithombe. So isithombe sethu sine-tag ka-IMG. So sizawube sihambe siyosilektha laa tag leya IMG, then sivule ii-curly braces zethu sipaste. Okay, so ukupeyista kwethu kwalaa code leya isithombe sethu sizawuba round. Okay, so ngoku sizawuza ngapha sifike siye-refresh, uyabona uba isithombe sethu sihleli sise-round. Okay, so masibone uba yintoni enye esingayenza. Mhlawumbi singadlala ngee-inputs zethu. Masithi input, so select input eyi-1 input, then masithi i-inputs zethu sifuna i-width e-100%, sifuna sigcwale iscreen sonke, yonke loo div leyo kuyo sifuna igcwale. Then sifuna i-height yazo mazibe nkulunyana. I-height sifuna at least ibe 50 pixel, ibe thick nyana. 50 pixel ngathi mkhulu kakhulu, masehle siyenze ibe 25, yeah, ibe 25 pixels. Then sifuna kube khona ispace ngapha ngakwa-right. Okay, no, masingafaki ispace masitshintshe mhlawumbi i-border ye-input. Sitshintshe i-border, yeah, sitshintshe i-border, sizole i-border. Okay, so sifuna i-border yethu i-colour yayo ibe maybe blue, sorry, sifuna ibe blue. Okay, sifuna ibe solid. Okay, then sifuna ibe yi-1 pixel, asifuni uba mayityebe kakhulu, sifuna ibe ncinci. Then nakhona sifuna ukufaka i-border radius, asifuni uba mayibe kona kakhulu, sifuna ibe nobu-circle nyana, so sizathi border radius. Okay, then masithi maybe asifuni uba ibe circle kakhulu, masithi 6 pixel. Okay, so ibe noba bu-round nyana obuncinci. Okay, so kwangoku sisidale nje laa input eyi-1, kodwa uba singakopa yonke le code yethu esigqiba ukuyifaka apha, apho sisilekthe zonke ii-input nge-tag. So sizathi input, right, so zonke ii-input zethu sifuna uba mazibe nesaa style. Okay, masingathi save ngoku, sibuyele back kwicode yethu sithi refresh, uzawubona uba zonke ii-input zethu ziye zaba nesaa style esisifakileyo. Okay, so uba singehlisa le size le ka-100% kwenzela uba mazifumane ispace nyana, senze u-98%. Okay, so sizawuhamba size ngapha kwicode yethu sibonile uba u-98% iyasisebenzela, so sizawube sitshintsha sithi 98, save. And masiza ngapha zonke zinala 98%. Okay, so ngoku sifuna uba at least kube khona ispace nyana ezantsi kwayo yonke ii-input zethu. So into esingayenza singavele sifake i-margin bottom kuzo zonke ii-input, because ispace esingaphandle kwe-element kuyi-margin. Okay, so ngoku sizathi margin, kodwa sifuni yonke i-margin, sifuna i-margin esezantsi. Okay, so sino-top, bottom, left and right. Okay, so ngoku sifuna u-bottom, margin bottom, sifuna ukufaka 1 EM. Okay, so sizathi save, sithi refresh, uzawubona ngoku kufakwe i-1 EM ngezantsi. Okay, so kuzo zonke i-input bafake i-1 EM, so zonke zehlukene, ngoku kukhona ispace esimnandi apha ngaphakathi. Okay, so masibone yintoni enye esingayenza. Sine-list apha. Okay, so kule list yethu le niyabona uba zonke izinto zethu ziyalandelelana inye ingezazi nenye ingezazi. Okay, ngoku sifuna usitshintsha yonke le nto yale list siyenze mhlawumbi ibe ngathi yinto engathi yi-navigation, mhlawumbi kungathi amabhathini ayi-3. Okay, oza xa uklika akuse kwenye indawo. So ngoku singavele siselekte eza input. Okay, ezaa nto, sorry, eza list. Okay, so kwilist siselekthe i-li, uyayibona uba nantsi ithi i-li apha. I-li iphi? Ngaphakathi kwe-HTML. Kwi-HTML uzawufumana u-body, ngaphakathi kwe-body uzawufumana i-UL, ngaphantsi kwe-UL uzawufumana u-list. So u-UL umele u-unordered list, then khona ntoni? I-list. Okay, so ngoku apha kwilist sifuna ukuthini? Sifuna ukutshintsha, because uba ngathi uyajonga nalapha kwilist uzawubona uba zininzi izitayile ezikhona apha eze-default. Okay, so into emele siyiqaphele kuqala, so sifuna ukususa ezaa dot, into yokuqala esifuna ukuyisusa. So ezaa dot sizisusa njani? Nazi apha kwi-UL. Okay, so i-UL ine-list style type okungu-disk. Alright, so ngoku sifuna ukususa yonke laa nto leyana. Okay, so ngoku singavele siye straight kwi-UL instead of list, siqala apha kwi-UL.
then kwi-UL sifuna i-UL sorry, so i-UL sifuna ukususa i-text text style, okay, sifuna ukususa i-text style sibone sorry, text style list style, sorry my bad. So sifuna ukususa i-list style, since kuyi-list sifuna u-list style then sithi none, okay. So as soon as sithi list style none uzobona uba eza dot ezi-3 zisukile eziya, okay. If singasusa esi style ngokuklika la dot uyabona uba eza dot ziyabuya, then siphinde sichecke la box leyana ziyasuka futhi, okay. So into esiyenzile sesa-override le list style type okuyi-this sabe safaka unone, asifuni list style at all, okay. So ngoku into esingayenza sizokopa le line eyi-1 esiyibhalileyo siyoyifaka ngaphakathi kwe-UL, okay. So selector i-UL unordered list, and unordered list sifuna ukuthi ingabi nayo i-list style, okay. Save and refresh, uzabona uba asinazo eza bullet points ngoku esinazo, okay. So ngoku ndifuna usitala ntoni i-list ngokwayo ke ngoku, okay. So ngapha ndifuna uthini, ndifuna uyinika i-background, ndinika i-background sithi i-background masibone apha ngephi ezawuba ntlenyana. Okay, masinike u-dark orange, okay. Then ke ngoku sithini, sinike i-padding kwenzela uba mayibe ngathi uba yi-button-nyana padding. Then padding yakhona sizothi mayibe maybe 10 pixel, okay. Then masinike i-border, i-border yakhona izawuba solid. Ungaqala nge-type ye-border yakho uba ufuna uba mayibe solid, okanye ungaqala nge-size yayo uba ufuna ube njani, okanye ungaqala nge-colour yayo uba ufuna uba mayibe njani, okay. As long as uzawube unazo nje ezo zidingayo, okay. So sino-solid and usolid wakhona ndifuna uba okay isize i-right mayihlale injalo. Yintoni enye endifuna ukuyitshintsha apha, ndifuna ukutshintsha i-colour yayo. So ndifuna ukuthi mayibe singasebenzisa nantoni lo orange, dark blue ingathi iyasisebenzela, masifake no-dark blue, okay. So i-border sifuna uba mayibe dark blue, okay, ibe solid. So singabe sikope ezi zitayile, okay, copy, apho sihambe siyozifaka kwi-list. So zonke i-list items zethu li sifuna ukuthi zibe nezi zitayile esizifakileyo apha, okay. Save and sithi refresh, okay. So uzabona ukuthi zonke ii-list zethu including ezi ezilapha ku-ordered list nazo zinale zinezi zitayile esinazo apha kule unordered list yethu. And into esingayifunileyo sifuna ukusitayela nje i-unordered list, asifuni ukuphazamisa i-ordered list. So into esiyidingayo sidinga i-class uba masikwazi ukuseparata le i-list kule i-list, okay. So ngoku into esingayenza besides ukusebenzisa i-class, so ezi list zehlukile, kukhona i-UL okuyi-unordered list, kube khona i-OL okuyi-ordered list. So into esingayenza singavele sithi sifuna ukuselecta le UL i-unordered list, then sithi space. Ukuthi kwethi space sithi sifuna ukungena ngento engaphakathi, so sithi UL then space, which means sifuna ukungena ngaphakathi. So ngaphakathi sifuna ulande i-LI, i-list ibe yiyo le style. So into ezoyenza i-HTML mayirana izawufunda lantuka i-script esiselantuka se-CSS, then izawudibana no-UL, izawuza apha ku-UL, then idibane no-LI. So ngu-UL, ngaphakathi kwe-UL ukhona u-LI. So ngoku izavela isitayile ezi-LI ezingaphakathi kwe-UL. Mayifika apha izawufika khona u-OL, ifike ngapha ifike ingadibani no-OL ngapha ku-CSS, then izayiskipha ngeke izifake ezaa zitayile, okay. So ngoku masivele sisave siyobona uba le nto endithethayo iyenzeka na, okay. So ngoku masiseyva sirefresh uyabona uba ezi zitayile ziye zangena apha ku-UL qha, kwi-unordered list qha, khange zingene ngapha
kwi-ordered list. Okay, so ile nto esiyifunayo leyo, so sindaweni right. Okay, so enye into esifuna ukuyitshintsha sifuna ezilanto because ngoku i-list ezi zizi-block element indlela esibona ngayo apho because zibe zagcwala yonke le ndawo le. Okay, and ayonto esiyifunayo thina leyo, sifuna ukuthi enye ibe secaleni kwenye. Okay, so into esingayenza singathi display sithi inline. Okay, as soon as sithi display inline uzawubona ukuthi enye iba secaleni kwenye qaba ngoku i-width yayo le list izawudiphenda kwilantuka kwi-item le ngaphakathi kwi-content engaphakathi. So sino-item 3 qha apha ngaphakathi, then lena enye into esecaleni lena yilaa padding esiyifakileyo ka-10. So kune-padding ka-10 10 10 njengoba ndiyihighlayithile ngoku, nantsi yayiyo le. Uba ngaba ndibuyela back ikhesi yam uzayibona uba nantsi iyayihighlayitha laa padding ngoba ugreen inyana phaa ngaphakathi. Okay, so if bingekho le padding, umzekelo mandiyisuse kancinci, uzawubona uba izawuadjusta to isize ye-content ekhona ngaphakathi kwayo. Okay, so abantu abaninzi banokusebenzisa zona ii-list ezi uba mabazijike bazenze ii-navigations, uba umntu angakwazi uba makanavigeyithele kwenye ipeyiji ngayo yona i-list leya. Okay, so ngoku sinazo ii-list zethu ingathi zingamabhathini nyana amahle ke ngoku phana. Singavele sikhophe ezaa zitayile zonke, sikhophe ezaa zitayile then sihambe siyozipheyista kwi-HTML yethu. Okay, sorry, kwi-CSS yethu. Paste. Oh, sorry, andihighlayithanga kakuhle, mandibuyele back. So wenze sure uba uhighlayithe zona, otherwise uzawurefresha kwelaa cala okanye useyve kwelaa cala ungahighlayithanga zona, uzilahle zonke izitayile zakho kufuneka uphinde uqale phantsi. Okay, so ndisho uba ndikophe yonke into, ndihighlayitha yonke into lapha, then paste. Okay, so ngoku ndibuya nayo laa background, ndibuya nayo i-padding, ndibuya nayo i-border, ndibuya ne-display. Okay, so uba ndingathi save, ngapha ndirefresh, uzawubona uba nazi ilantuka ii-items zam zisahleli ngalaa ndlela bendizenze ngayo kwelaa cala. Okay, masidlale ngale table sibone uba yona singayistayila njani. Okay, so okwangoku ingale ndlela. Sibona, so nantsi le table yethu kangoku. So masibone uba singafaka istyle mhlawumbi apha kuyo khinabe kancinci nayo. So soqala sithi table, then sinike i-border. So i-border yakhona sifuna at least ibe sithi purple, ibe solid, then masiyenze ibe thick nyana, mhlawumbi 2 pixel. Save, samsayibona kwelaa cala uba injani, sithi refresh. Okay, so nantsi i-border yethu. Ngoku masibone uba singazehlula kanjani ii-rows nee-columns uba zibonakale kakuhle. So funeka si-ede ezinye ilantuka ii-border phaa. So masibone uba ngeyiphi enye into esingayi-eda phaa kwesaa style saka-border. So sine-table row, right? Uyazibona table rows. So sine-table rows, singavele sithathe oo-TR bonke nabo sifuna ukuthi babe ne-border. So if ufuna uku-eda enye i-element uba mayishere esi style esi-one, so uzawukwazi ukuzisepareyitha ngantoni? Nge-comma. So ngoku ndifuna itable ibe nalaa border epepuli, then ndifuna i-table row nayo ibe nalaa border epepuli. Okay, ndizisepareyithe ngantoni? Nge-comma. But if andifakanga comma ndavele ndafaka ispace, ndiyasho ukuthi ndifuna ukustayila i-table row engaphakathi kwetable. Kodwa in this case anditsho ukuthi ndifuna ukustayila i-table row engaphakathi kwetable, ndifuna ukustayila i-table ne-table row. Okay, so mandisithi save, then ndize ngapha ndithi refresh. Okay, masibone sithi mhlawumbi masitshintshe i-table row, sitshintshe sistayile i-table header. Save, refresh. Okay, so ngoku instead of ukuthi sistayile ii-rows besasitayila i-table header, so zonke ii-table header zethu zinalaa zisurroundekile, zinalaa border zonke. Okay, so ngoku masithi ndifuna ukwenza ne-data nayo because ngoku ndisasitayile nje i-table head yodwa, so ndifuna ukusitayila ne-table data nayo uba mazibe nazo, zibe separated nazo. Okay, so into endingayenza i-data yona ndifuna ibe nelantuka, ibe
ibe ne-border separate. So ngizobe nje i-border since ibe spring green nayo ibe solid, then nayo masince ibe 1 pixel, yeah. Okay, sithi save, then sithi refresh. Okay, so ngoku siyayibona idata yethu yona uba ine-border e-green but i-header ine-border e-purple, then i-table yonke nayo ine-border e-purple. Okay, so masizame uku-edda some space uba masizame ukunabanyana sibone uba singenza njani because ingathi kakhulu. Masike sinike ispace sokuphefumla zonke eza column eziya. Okay, so into esingayenza singathi okay, singavele sifake i-class ethi padding, and maybe sithi singathini, no masiphi width. Okay, masithi maybe width a1 size maybe 300 pixel sele a1. Okay, so sathi width 300 pixel egama leclass yethu elo, sathi width 300 pixel. Okay, so igama leclass yethu width 300 pixel and into yenzayo ifaka i-width ye-300 pixel. So ngoku le class lena singayisebenzisa noba kuphi apho sifuna uba makube khona i-300 pixel. Okay, so ngoku masijonge. Okay, ndifuna zonke i-table head. Okay, so ndizabe ndiselekte zonke ilantuka i-table head, ilantuka ii-opening tags zakhona zodwa, then ndithi Control D ukuzihayilayitha zonke i-table head, then ndizapresa le arrow yangapha kwa-right ukwenzela uba ndibe sekugqibeleni, then ndithi space, then ndithi class, enter, so ndithi paste. Okay, so ndipaste laa class bendiyenzile, so ndiyenze kuzo zonke izinto ezo. Okay, then okay, ungayenza kanje, then sizayenza ngendlela e-different nge-table data. Okay, so ungenza kanje, ufake i-class eyi-1 kuzo zonke izinto ofuna ukuzitayila, then ne-table data yethu. Okay, table data yethu nayo sifuna ibe ne-width ye-300 pixel, so yona ngeke sifake i-class ukusuka apho sizabe siyifake njani i-table data. Okay, so siyazihlukanisa ngantoni? Nge-space. So sinale class, le class izafaka u-300 pixel kwezi table header nge-class. Okay, kodwa ngoku siphinde saselecta zonke i-table data zethu directly nge-tag. Okay, so zonke i-TDs zizawuba nale 300 pixels, ziphinde zonke i-TDs zibe ne-border ye-spring green. Okay, so ngokuba ndingasave i-CSS yam, save ne-HTML yam, then refresh ngapha, uzawubona uba ngoku zonke zifumene laa 300 pixels, so at least ithe uthi ukunaba kancane i-table yethu. Okay, so ngoku masithi ufuna ukuthatha le text engaphakathi kuzo zonke ku-table data ufuna ukuyifaka, ufuna ukuyibeka e-center. Okay, instead of uba ibe le right ufuna ukuyibeka e-center. So into ozoyenza apha ku-TD, ku-table data, since sowune-style se-border ungaphinde ufake esinye istyle uthi text align. Okay, so text align iyakunika zonke ii-options uba ufuna ibe end, ibe justify, ibe ngu-left, right, yonke loo nto leyo. So thina sifuna ukuselekta u-center, sifuna uba mayibe sese-center, then sizothi save. Siye ngapha ku-browser yethu sithi refresh. So wonke la magama wethu akwi-data sifike sawabeka e-center. Okay, so nantsi i-table yethu at least siyistructurile ngoku, noko kuyabonakala uba iyi-table. Enkosi ngethuba lena eniphe lona, and ndiyathemba ninayi-enjoya nevidiyo yanamhlanje. So sizawudibana kwividiyo elandelayo apho sizawube sibhilda iwebsite noko ezawunikisa umdla, mhlawumbi into ezawuba namapheji mhlawumbi ayi-3. Kuzawuba khona i-register page, i-login page ne-home page. So umntu uzawukwazi ukurejista, log in, then nabone i-home page. Okay, so yeah, masidibane kwividiyo elandelayo. Enkosi.